En las costas del Golfo de México, una escena que a primera vista podría parecer insignificant, once barcos anclados frente a la arena. Unos cuantos cientos de hombres descendiendo con armaduras, caballos y estandartes completamente desconocidos. No son muchos, apenas un puñado. Pero lo que está a punto de ocurrir cambiará para siempre el destino de todo un continente. Durante siglos, Mesoamérica había estado dominada por una de las civilizaciones más poderosas y sofisticadas del hemisferio occidental, el Imperio Mexica. Desde su magnífica capital Tenochtitlan, una ciudad monumental, una verdadera maravilla de la ingeniería levantada sobre el lago. Texcocolos, gobernantes mexicas administraban una red de territorios tributos y alianzas que se extendía por gran parte del centro de México. Era un sistema político complejo, altamente organizado y profundamente jerárquico. Una metrópolis vibrante, centro de comercio, poder y religión. Pero bajo la superficie de ese poder aparentemente indestructible existen tensiones profundas, fracturas, que apenas esperaban una ópera brillas. Muchos de los pueblos integrados en este sistema no eran aliados por voluntad propia. Eran pueblos sometidos. Cada año estaban obligados a enviar enormes cantidades de tributo a Tenochtitlan, cacao, algodón, alimentos, plumas exóticas, piedras preciosas, e incluso prisioneros de guerra destinados a rituales religiosos. Para los mexicas este sistema de tributo era el pilar que mantenía el orden y la prosperidad del imperio. Para muchos de los pueblos sometidos, era una carga pesada, una humiliación constante, y una fuente de profundo resentimiento, descontento, silencioso lavaba décadas, incluso generaciones, acumulándose, mientras tanto, los hombres que habían desembarcado en la costa no comprendían en absoluto la complejidad del mundo al que acababan de llegar. No entendían sus costumbres, sus dioses ni su historia. Pero su líder entendía algo fundamental. Hernán Cortés no era simplemente un soldado, un hombre de acción. Era un observador agudo, un estratega político con una ambición desmedida, y sobre todo, tomarme que sabía reconocer y aprovechar las oportunidades cuando se la presentaban. Muy pronto, Cortés comenzó a darse cuenta de algo crucial. Mesoamérica monolítico, bio un solo pada absoluto, era un mosaico de pseudo sonorios y pueblos con rivalidades ancestrales, disputas territoriales y resentimientos políticos profundamente arraigados y en ese sistema lleno de tensiones. Un pequeño grupo de extranjeros bien podría convertirse en algo completamente inesperado, un catalizador, la chispa que encendiera un fuego que lavaba mucho tiempo, preparándose, en lugar de avanzar únicamente con la fuerza bruta de sus armas. Cortés comenzó a hacer algo mucho más inteligente. Empezó a escuchar, a preguntar, a aprender quién odiaba, a quién temía, a quién estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar el equilibrio de poder. Toda conversación que sostenía con líderes locales la revelaba nuevas fracturas dentro del orden político mesoamericano. Algunos pueblos vivían con
un miedo constante al poder de Tenochtitlan. Otros lo resentían, abiertamente, y esperaban el momento de la venganza. Algunos habían sido derrotados en guerras recientes y ahora se veían obligados a pagar tributos que consideraban humillantes. Cortes con una astucia política notable. Entendió rápidamente que estas divisiones internas podían convertirse en su mayor ventaja en su arma más poderosa. Con apenas unos cientos de soldados españoles, la idea de conquistar un imperio que contaba con millones de habitantes era, militarmente hablando, un suicidio. Habría sido imposible mediante la guerra directa. Pero y se lograba transformar a los enemigos del imperio en sus propios aliados. Se podía convencerlos de que él era la clave para su liberación. Entonces la situación cambiaría por completo. Así comenzó una estrategia que definiría toda la conquista. Una estrategia que iba mucho más allá de la superioridad tecnológica, consistía en convertir los conflictos internos de Mesoamérica en el motor de su propia expansión. No se trataba solo de una invasión, sino de una guerra civil instigada y aprovechada por un actor externo. El primer contacto importante ocurrió con los pueblos totonacas de la costa, en la región de Zempoala. Durante años, los totonacas habían estado sistema atos osama de tributo México sufrían la presión y a constante demanda de recursos. Cuando escucharon que un grupo de extranjeros poderosos estaba desafiando abiertamente la autoridad del imperio, algunos de sus líderes, como el amado cacique gordo, comenzaron a ver una oportunidad única, una posibilidad que nunca antes habían imaginado. Para ellos los recién llegados no eran simplemente invasores. Podían ser los aliados que tanto habían esperado. Un arma inesperada para liberarse del yugo de Tenochtitlan. Cortes aprovechadas momento con una habilidad política magistral. Permitió apoyo militar, protección contra los recaudadores de impuestos mexicas, y lo más importante, la liberación del tributo. A cambio los totonacas ofrecerán algo mucho más valioso que el oro o los alimentos. Le dieron apoyo militar con miles de sus propios guerreros, información estratégica crucial sobre rutas, habilidades del imperio y, quizás lo más importante, le dieron legitimidad. Ahora, Cortés ya no era solo un capitán extranjero, sino un líder, aliado de un pueblo mesoamericano, reconocido. A la expedición española empezó a transformarse radicalmente. Lo que había comenzado como una pequeña y vulnerable fuerza extranjera, ahora empezaba a integrarse dentro del complejo y voluminado juego de poder de Mesoamérica. Cada nueva alianza fortalece a Cortés, no solo numéricamente, sino políticamente. Y cada rivalidad local que lograba explotar, debilitaba, aunque fuera ligeramente, a la autoridad y el prestigio del Imperio Mexica. Mientras todo esto ocurría, en la gran Tenochtitlan, el emperador Moctezuma II comenzaba a recibir enfermos cada vez más inquietantes. Sus mensajeros, rápidos y eficientes, le traían noticias de los hombres desconocidos que habían llegado por el mar.
La hablaban de hombres con la piel pálida, y barbas espesas. La hablaban de animales gigantescos, sus caballos, que corrían, ms rapido, que cualquier guerrero y que parecen fugers con sus jinetes. La hablaban de armas que producen un estruendo, como el del trueno, y lanzaban fuego. Pero lo preocupante para Moctezuma y su congreso no era su tecnología por muy impresionante que fuera. Lo alarmante era que esos hombres no avanzaban solos. A su paso, pueblos enteros que debían lealtad al imperio comenzaban a negociar con ellos, a unirse a su causa. Algunos lo hacían por miedo a estas nuevas armas y a estos nuevos dioses. Otros, por un frío cálculo político, viendo en Cortés una oportunidad para mejorar su propia posición. Y muchos otros, por la simple y poderosa esperanza de debilitar al poder que durante ecos las había, y humillado, sin que nadie lo comprendiera completamente na conquista de México no estaba comenzando con una gran batalla épica, con un choque masivo de ejércitos. Estaba comenzando con algo mucho más útil pero infinitamente más peligroso para el imperio. Estaba comenzando con conversaciones, con promesas, con alianzas estratégicas, y con una brillante y despiadada manipulación política que, poco a poco, comenzaría a abrir las puertas sanadezo, más poderoso de América, no desde fuera, sino desde dentro. La caída de Tenochtitlan no sería solo la historia de una invasión, sino la crónica de un mundo que se derrumbó sobre sus propias divisiones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las pocas dramáticas y fascinantes de la historia de México, la caída del Imperio Mexica. Cómo es que una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica se derrumbó en tan poco tiempo. Acompáñame a descubrirlo. Como entender esta historia, primero debemos conocer el escenario. A principios del siglo XVI, el Imperio Mexica, con su capital en la majestuosa Tenochtitlan, era la fuerza dominante en la región. Liderados por su Hui Tlatoani, Moctezuma II, los mexicas gobernaban sobre millones de personas a través de una red de pseudo-estados tributarios. Tenochtitlan era una maravilla de la ingeniería, una ciudad construida sobre un lago, con enormes templos, cazos bulliciosos, y un sistema de calzadas, y canos que de java, sin aliento a cualquiera. Que la vida era el centro de un universo complejo, regido por una cosmovisión profunda, y un calendario preciso. Para bio, esta aparen, estabilidad, existen tensions. Muchos pueblos sometidos resenten el pesado tributo que debían pagar a los Mexicas y esperaban una oportunidad para librarse. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, una nueva era de exploración estaba en pleno apogeo. En Huillo, una expedición española liderada por un hombre ambicioso y astuto llamado Hernán Cortés desembarca en las costas de lo que hoy es Veracruz
no eran los primeros europeos. En liger, pero su expedición cambiaría el destino del continente para siempre. Courts, con apenas unos cientos de hombres, algunos cobios, y unas pocas piezas de artillería tenía un objetivo claro. Encontrar riquezas y reclamar tierras para la corona española. Al liger, fundó la villa rica de la Rie. Cleda, hundió sus propios barcos, junio, sus propios barcos, con sacto, la dejo claro, a sus hombres, que no había, marca, atrás, o conquistaban, o morían. La noticia de la llegada de estos extranjeros, hombres, de piel pálida y barba, montados en bestias, desconocidas, que ellos llamaban caballos, llegó rápidamente, huidos de Moctezuma en Tenochtitlan. La reacción inicial del emperador Mexica fue una mezcla de curiosidad, temor y respeto. Según algunas crónicas, Moctezuma creía que Cortés podría ser la encarnación del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que según una profecía regresaría desde él. Movido por esta creencia y por una estrategia diplomática, Moctezuma envió emisarios con regalos suntuosos, inclinando oro y objetos preciosos con la esperanza de que los extranjeros se dieran por satisfechos y se marcaran. Pero el efecto fue el contrario. El oro solo aviva la codicia de lo social. U determinación de ligar hast, la capital, el avance de Cortés hacia el corazón del imperio. No fue un camino de rosas. En su ruta se encontró con diversos pueblos, algunos, como los totonacas de Zempoala, vieron en los españoles a los aliados perfectos para liberarse del yugo Mexica. Rápidamente se unieron a la casa de Cortés, proporcionaron guerreros, portadores y valiosa información sobre el territorio y el enemigo. Sin embargo, no todos los pueblos fueron tan acogedores. En Tlaxcala, los españoles se enfrentaron a una feroz resistencia. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los mexicas y, tras varias batallas sangrientas, decidieron que unirse a los españoles era su mejor opción para derrotar a su antiguo adversario. Esta alianza fue, sin duda, el factor más decisivo en la conquista. Sin la ayuda de miles de guerreros indígenas, la pequeña fuerza de Cortés no habría tenido ninguna posibilidad. El siguiente episodio clave en esta marca fue la matanza de Chola. Chola era una importante ciudad sagrada, aliada de los mexicas. Al ligar ali, Cortés alertado por sus aliados, Tlaxcaltecas, sobre una posible emboscada, ordenó un ataque preventivo. Durante horas, los aliados masacraron a miles de caltecas desarmados en la plaza principal. Este acto de violencia brutal envió un mensaje aterrador a toda la región. Los extranjeros eran implacables y no dudarían en usar la fuerza extrema. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército, ahora compuesto por españoles y miles de aliados indígenas, llegaron a las puertas de la gran Tenochtitlan. El encuentro entre Cortés y Moctezuma es uno de los momentos más icónicos de la historia. Dos mundos completamente diferentes se encontraron cara a cara. Moctezuma recibió a los españoles con honores, los alojó en el palacio de su padre y,
Les mostro las maravillas de su ciudad. Sin embargo, la tensión era palpable. Courts. Sintiéndose vulnerable en una ciudad tan grande y rodeado de guerreros, tomó una decisión audaz, tomó a Moctezuma como rehén dentro de su propio palacio, con el emperador bajo su control. Courts podía gobernar indirectamente la ciudad. La situación se mantuvo en una calma tensa durante meses, hasta que Courts tuvo que abandonar Tenochtitlan para enfrentarse a una expedición española rival liderada por Panfilo de Narvaez, enviada para arrestarlo. Dejó al mando a su capitán, Pedro de Alvarado. Durante la ausencia de Courts, se celebró la importante fiesta de Tenochtitlan en el Templo Mayor. Alvarado, temiendo una rebelión, ordenó una masacre, y los guerreros mexicas que participaban en la ceremonia desarmados. La matanza del Templo Mayor fue la gota que colmó el vaso. El pueblo de Tenochtitlan, enfurecido, se levantó en armas contra los españoles. Cuando Courts regresó victorioso, encontró una ciudad en plena rebelión. Los españoles estaban sitiados en el palacio. En un intento por calmar a la multitud, hicieron que Moctezuma saliera a hablar con su pueblo, pero fue recibido con una lluvia de piedras y flechas. Poco después, Moctezuma murió, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Algunas fuentes dicen que murió por las heridas infligidas por su propia gente. Otras que fue asesinado por los españoles. Su muerte marcó el punto de no retorno. Sin su rehén y superados en mero los españoles sabían que no podían resistir en la noche del 30 de junio de 1520. Intentaron una huida desesperada de la ciudad. Esta noche pasaría a la historia como la noche triste, cargados con el tesoro que habían acumulado. Intentaron escapar por una de las calzadas, pero fueron descubiertos. Los guerreros mexicas atacaron desde todos los flancos en canoas y por tierra. Cientos de españoles y miles de sus aliados tlaxcaltecas murieron ahogados en los canales, arrastrados por el peso del oro que llevaban, o capturados y sacrificados. Courts apenas logró escapar, y se dice que logró la pérdida de sus hombres bajo un árbol. Parece que los mexicas habían ganado, pero Courts no se dio por vencido. Se retiró a Tlaxcala donde él y sus hombres se recuperaron y planificaron su contraataque. La clave de su nueva estrategia fue la construcción de una flota de pequeños bergantines que podían ser armados y operar en el lago de Texcoco. Mientras tanto, un enemigo invisible y mucho más letal que las acetas de acero hacia ceros, estragos en Tenochtitlan, la virula, traída por los europeos. Esta enfermedad para la que los indígenas no tenían inmunidad. Diezmo a la población, matando a miles, inclinando al susura de Moctezuma, Cuitlahuac. La epidemia debilitó enormemente la capacidad de las música de los mexicas en mayo de 1521, con un ejército reforzado por decenas de miles de aliados. Niza y su nueva flota de bergantines. Courts comenzó el asedio final de Tenochtitlan, bajo el liderazgo del joven y valente Cuauhtémoc,
El último Tlatoani, Las Mexicas defender en su Ciudad una felicidad increíble. Durante casi 3 meses, la ciudad fue sometida a un bloqueo brutal. Las españolas cortaron el suministro de agua y alimentos. Los bergantines controlaban el lago, impidiendo la llegada de oda y bombardeando la ciudad. Cale por cale, casa por casa, los conquistadores avanzaron, destruyendo la magnífica ciudad a su paso. La lucha fue encarnizada, y la hambruna, y la sed causaron más muertes que las propias armas. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, después de 200 días de asedio, la resistencia se quebró. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en una canoa. Con su captura, la defensa de Tenochtitlan llegó a su fin. El Imperio Mexica, una de las civilizaciones más sofisticadas y poderosas de América, había caído. La caída de Tenochtitlan no fue solo una victoria militar de un pequeño grupo de españoles. Fue el resultado de una compleja combinación de factores: la superioridad tecnológica en armamento como el acero y las armas de fuego, el uso de caballos que causaban pánico, las devastadoras enfermedades traídas de Europa, y sobre todo, las alianzas estratégicas que Cortés supo formar con los pueblos indígenas enemigos de los mexicas. Sin la ayuda de los tlaxcaltecas, los totonacas y otros, la conquista habría sido imposible. La caída del Imperio Mexica marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Sobre las ruinas de la orgullosa Tenochtitlan se construía la Ciudad de México, la capital del reino de la Nueva España. Fue un evento que transformó para siempre la cultura, la sociedad y la historia, no solo de México, sino del mundo entero. Un choque de civilizaciones con consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para no perderte. No perderte nuestros próximos. Hasta la próxima. Cuando Hernán Cortés comenzó a avanzar desde la costa hacia el interior de Mesoamérica, ya había comprendido algo que cambiaría por completo el rumbo de su expedición. La conquista no se ganaría únicamente con espadas, caballos o armas de fuego. La verdadera clave estaba en la política. Cada da que pasaba, los españoles aprendían más sobre el complejo mapa de rivalidades que definía el poder en la región. Y en ese proceso, una figura resultó absolutamente crucial, Malintzin, conocida más tarde como la Malinche. Malintzin no era solo una intérprete. Era una mediadora cultural que comprendía tanto las lenguas como las dinámicas políticas de los pueblos mesoamericanos. Gracias a ella, Cortés podía comunicarse con distintos líderes locales y entender las tensiones que existen entre ellos. A través de estas conversaciones, el conquistador empezó a construir una estrategia muy clara. A provocar las divisiones internas para convertir enemigos potentiales en aliados. El primer paso importante ocurrió con los totonacas de Zempoala. Estos pueblos habían durante
Ecos bajo la presión del sistema de tributos Mexica. Cuando los líderes totonacas se reúnen con cortes expresaron abiertamente su frustración. Cada temporada debían enviar grandes cantidades de recursos a Tenochtitlan. Y cualquier retraso podía traer castigos severos. Cortes escuchó con atención. En lugar de exigir obediencia, ofreció algo distinto. Una alianza. Promiso que, juntos, podrían desafiar el dominio Mexica. Para los totonacas, aquello representaba una posibilidad que nunca habían tenido. Por primera vez veían la oportunidad de liberarse del sistema de tributos. Pronto, varios pueblos de la región comenzaron a colaborar con los españoles. Proporcionaron alimentos, guías, cargadores, a la expedición que había llegado con apenas unos cientos de hombres imposaba, empero el verdadero desafío en escova, bordadero, desafío en estaba. Por delante, el camino hacia el corazón del imperio levaba inevitablemente a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran conocidos como guerreros, feroces y enemigos históricos de los mexicas. Sin embargo, cuando los españoles entraron en su territorio, no fueron recibidos como aliados, sino como invasores. Durante varios días se libraron combates intensos entre los españoles y las fuerzas tlaxcaltecas. Las batallas fueron duras para ambos. Los guerreros tlaxcaltecas eran numerosos, disciplinados y conocían perfectamente el terreno. Aunque las armas europeas causaban sorpresa, no bastaban para garantizar una victoria rápida. Pero mientras las batallas continuaban, también comenzaron las conversaciones. Algunos líderes tlaxcaltecas empezaron a analizar la situación con frialdad política. Aquellos extranjeros habían demostrado ser resistentes, peligrosos y, sobre todo, de Tenochtitlan. Una oportunidad estratégica difícil de ignorar. Después de semanas de enfrentamientos y negociaciones, ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia. Tlaxcala decidió aliarse con los españoles. La decisión no fue tomada a la ligera. Significaba apostar por una fuerza desconocida contra el imperio más poderoso de la región. Pero para muchos líderes tlaxcaltecas, el odio hacia los Mexica, más que el temor hacia los religiosos. Con esta alianza, el equilibrio militar cambió por completo. Los españoles, que antes eran apenas un pequeño grupo de extranjeros, ahora contaban con miles de guerreros indígenas dispuestos a luchar junto a ellos. Los tiles, conocimiento del territorio, rutas estratégicas, y experiencia en la guerra contra el Imperio Mexica. La expedición de Cortés dejó de ser una simple incursión extranjera. Se convirtió en una coalición militar. Mientras el ejército combinado avanzaba hacia el interior, otros pueblos comenzaron a observar con atención. Si Tlaxcala, uno de los enemigos más antiguos de Tenochtitlan, apoya a los españoles, tal vez el equilibrio de poder estaba empezando a cambiar. Cada alianza fortalecía la posición de Cortés. Cada nuevo aliado aumentaba el número de guerreros bajo su mando. Y cada paso hacia el valle de México generaba más incertidumbre.
dentro del Imperio Mexica. En Tenochtitlan, el emperador Moctezuma seguía recibiendo informes inquietants. No se trataba solo de un pequeño grupo de extranjeros, avanzando a capital. Lo preocupante era que, a su paso, cada vez más pueblos decidían colaborar con ellos. El enemigo no era solo externo. Las divisiones internas del mundo mesoamericano estaban comenzando a transformarse en el arma más poderosa de los conquistadores. Y mientras cortes avanzaba hacia el corazón del imperio, una realidad empezaba a hacerse evidente. La conquista de México no sería simplemente una guerra entre dos civilizaciones. Sería también una guerra entre pueblos de la propia Mesoamérica. Donde las antiguas rivalidades abrirían el camino hacia uno de los momentos más decisivos de la historia. A medida que el ejército de Cortés avanzaba hacia el Valle de México, la situación política en la región se volvía cada vez más tensa. Los españoles ya no eran simplemente un pequeño grupo de extranjeros expansidos. Ahora marchaban acompañados por miles de guerreros tlaxcaltecas y aliados indígenas. Que veían en esta campaña una oportunidad histórica para debilitar al Imperio Mexica. Cada paso hacia Tenochtitlan alteraba el delicado equilibrio político de Mesoamérica. Los rumores comenzaron a propagarse rápidamente entre los señoríos del camino. Se hablaba de hombres con armaduras brillantes que corrían como el viento y armas que corrían como el viento y armas que producen fuego y ruido ensordecedor. Hatara, mis historias hera, esos hombres avanzaban con el apoyo de pueblos indígenas. Eso cambiaba todo. En la capital del imperio, Moctezuma enfrentaba una situación extraordinaria, en extraordinariam compleja. Como gobernante, debía mantener la estabilidad de un imperio construido sobre alianzas, tributos y respeto al poder Mexica. Pero las noticias que llegaban indicaban que esa estabilidad comenzaba a resquebrajarse. Algunos pueblos estaban observando los acontecimientos con cautela. Otros empezaban a reconsiderar sus lealtades. En ese contexto de incertidumbre ocurrió uno de los episodios más controversiales del avance español. La llegada a Chola. Era una ciudad importante, conocida por su enorme pirámide y su influencia religiosa en la región. Sus gobernantes estaban estrechamente vinculados al poder Mexica. Lo que conversa a la ciudateco en el camino hacia Tenochtitlan. Cuando Cortés y sus aliados llegaron a Chola, fueron recibidos inicialmente con aparente hospitalidad. Sin embargo, muy pronto comenzaron a circular rumores de que se estaba preparando una emboscada contra los españoles. Las fuentes históricas difieren sobre lo que ocurrió realmente, pero lo cierto es que Cortés tomó una decisión drástica, convencido, o al menos afirmando estar convencido de que se preparaba un ataque. Ordenó una acción brutal en un solo día. Las fuerzas españolas y sus aliados tlaxcaltecas atacaron la ciudad provocando una masacre que dejó miles de muertos. El mensaje fue inmediato y contundente. La masacre de Cholula no solo fue
un acto militar. Fu también un acto político. Funcionó como una demostración de poder destinada a enviar una señal a toda la región quienes conspiran contra los españoles enfrentarían consecuencias devastadoras. El miedo comenzó a extenderse. Al mismo tiempo, la propaganda jugó un papel importante. Cortes y sus aliados difundieron la idea de que la Mexica había sido una respuesta a una traición. De esta manera, intentaban justificar la violencia mientras advertían a otras ciudades sobre los riesgos de oponerse. Tras este episodio, el camino hacia Tenochtitlan quedó prácticamente abierto, a medida que el ejército avanzaba hacia el Valle Central. Los pueblos optaron por mantenerse neutrales o incluso cooperar con la expedición. Nadie quería convertirse en el próximo ejemplo de castigo. Finalmente, en noviembre de 1519, ocurrió uno de los momentos más extraordinarios de toda la conquista. Tortacortes y sus hombres entraron en Tenochtitlan. Titlan, la ciudad, era impresionante. Construida sobre el lago Texcoco y conectada por amplias calzadas, Tenochtitlan hizo las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Sus templos, mercados y canales sorprenden los europeos. Pero lo más sorprendente no fue la ciudad. Fue la forma en que Cortés entró en él, como un conquistador que había destruido la capital enemiga, sino como un invitado. Moctezuma recibió a los españoles con ceremonias formales y los aloyó dentro de la ciudad. Las razones detrás de esta decisión han sido debatidas durante siglos. Algunos historiadores creían que el emperador intentaba evitar directa dentro de la capital. Otros piensan que esperaba controlar la situación a través de diplomacia y vigilancia. Sin embargo, Cortés tenía sus propios planes. Una vez dentro de Tenochtitlan, comprendió que estaba en una posición extremadamente peligrosa. Estaba en el corazón del imperio, rodeado por miles de guerreros mexicas. Si la situación cambiaba, los españoles podrían ser aniquilados rápidamente. Tesu audaz, que cambiaría todo. Cortés ordenó capturar a Moctezuma, toma toda Mexica, el emperador Mexica, el gobernante más poderoso de Mesoamérica. Se convirtió en prisionero dentro de su propia ciudad. Este acto fue una jugada política tan arriesgada como sorprendente. Al controlar al emperador, Cortés esperaba influir en las decisiones del imperio y evitar un levantamiento inmediato. Durante un tiempo, la estrategia pareció funcionar, pero el equilibrio era frágil. Las tensiones dentro de Tenochtitlan crecían cada día later. Los nobles mexicas observaban con indignación la presencia extraña y el humillante gobernante, la manipulación política, que había permitido a Cortés avanzar hasta el corazón del imperio. Ahora entraba en su phase más peligrosa. Cuatro, wa no cotas. Por mucho tiempo, la captura de Moctezuma de su propia capital cambió por completo la dinámica del poder en el Imperio Mexica. Durante un breve periodo, Cortés logró algo que parecía imposible: mantener el control político de Tenochtitlan, utilizando al propio emperador como intermediario. Desde el palacio donde los españoles se habían instalado, Moctezuma seguía emitiendo órdenes y mensajes
a sus nobles, y gobernadores, pero ahora esas decisiones estaban profundamente influenciadas por la presencia de los conquistadores. Quello era una humiliación difícil de aceptar y aceptar. El equilibrio era extremadamente frágil. Mientras tanto, en el exterior de la ciudad, la situación comenzaba a complicarse. Los pueblos aliados de los españoles observaban con atención lo que ocurría dentro de Tenochtitlan. Muchos esperaban que el dominio mexica finalmente se derrumbara. Otros temían que el imperio reaccionara con una guerra total. En medio de esta tensión ocurrió un evento que agravó en ms la situación. En Arling, una nueva expedición española llegó a la costa de México, con una misión muy clara: arrestar a Hernán Cortés. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había enviado a Panfilo de Narváez para detener al conquistador quien había actuado sin autorización al iniciar su campaña en el continente. La noticia obligó a Cortés a tomar una decisión arriesgada. Dejó una parte de sus hombres en Tenochtitlan bajo el mando de Pedro de Alvarado y march o hacia la costa para enfrentarse a la expedición rival. Lo que ocurrió después fue una demostración ms de su habilidad política. Cortés logró derrotar a Narváez, pero en lugar de eliminar a sus hombres, los convenció de unirse a su causa. Así su ejército creció en ms. Pero mientras Cortés estaba fuera, la situación en Tenochtitlan explotó. Durante una importante ceremonia religiosa en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado ordenó un ataque contra los nobles mexicas que participaban en el ritual. Los razones seguían siendo debatidas, pero el resultado fue devastador. La masacre provocó una reacción inmediata. La población de Tenochtitlan se levantó contra los españoles cuando Cortés regresó a las ciudades. Encontró una situación completamente fuera de control. Las calles estaban llenas de barricadas. Los canales se convirtieron en trampas mortales. Mexicas atacaban desde todos los rehenes. En la estrategia de manipulación política que había permitido a los españoles entrar pacíficamente en la ciudad se había derrumbado. Ahora se enfrentaban a una rebelión total. En un intento desesperado por restaurar el orden, Cortés llevó a Moctezuma frente a su pueblo para que intentara calmar la situación. Sin embargo, el emperador ya había perdido gran parte de su autoridad. Muchos mexicas lo veían como un gobernante debilitado por su cautiverio. Las piedras comenzaron a volar desde la multitud. Poco después, Moctezuma murió. Las circunstancias exactas seguían siendo discutidas, pero su muerte marcó el colapso definitivo de cualquier posibilidad de control político pacífico. Los españoles estaban atrapados. Sin otra opción, Cortés decidió abandonar la ciudad de u sote do doso do tio to 15 tu. Do 15 tuni la retirada se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de toda la conquista. Mientras intentaban cruzar las calzadas que conectaban las secas con tierra firme, los guerreros mexicas lanzaron ataques desde canoas y azoteas. Muchos soldados españoles y aliados indígenas murieron en las canoas del lago.
Texcoco, est, episodio, pasaria, a la historia, como la noche, triste. A pesar de las enormes pérdidas, cortes y part de su o lograron escapar. Pero la guerra estaba, la goa estaba, lejos de terminar. En lugar de abandonar la cambaga, Cortes se reorganizó, junto a sus aliados indígenas, a la escala cuya había apostado todo contra el Imperio Mexica. Se convirtió nuevamente en la base desde la cual se prepararía la siguiente etapa del conflicto. Durante los meses siguientes, el conquistador planeó una ofensiva final contra Tenochtitlan. Construyó brigantinas para controlar el lago. Reorganizó a sus tropas y fortaleció las alianzas con pueblos que ahora veían al Imperio Mexica debilitado. Lo que había comenzado como una expedición extranjera se había transformado completamente. La guerra contra Tenochtitlan ya no era solo una lucha entre españoles y mexicas. Era un conflicto masivo entre distintos pueblos de Mesoamérica, donde antiguos enemigos del imperio luchaban junto a los conquistadores. La manipulación política que había permitido el avance inicial de Cortés había desencadenado un efecto dominó. Y efecto estaba levando al Imperio Mexica hacia su momento más crítico. A la amante de la historia, alguna vez se han preguntado cómo un imperio tan vasto y poderoso como el azteca pudo caer en tan poco tiempo. Hoy vamos a ver 500 ecos atrás para desentrañar uno de los episodios más dramáticos y complejas de la historia de América, la caída de Tenochtitlan. Prepárense, porque esta no es solo una historia de batallas, sino de alianzas, enfermedades, profecias y decisiones que cambiaron el mundo para siempre. Para entender la caída, primero debemos maravillarnos con lo que fue Tenochtitlan. Imaginen una ciudad construida sobre un lago, con canales en lugar de calles, chinampas flotantes, que producen alimentos todo el año. Y en su centro, imponentes pirámides que casi tocaban el cielo, cada sus el rusa, la capital del Imperio Mexica. Una metrópolis deliciosa con más de 200,000 habitantes. Más grande que cualquier ciudad europea de la época, excepto quizás por Constantinopla o Nápoles. Su mercado en Tlatelolco era un hervidero de comercio, donde se intercambiaban desde plumas de quetzal y granos de cacao hasta oro y esclavos. El emperador o Tatoani Moctezuma II gobernaba sobre millones de personas, a través de una red de estados tributarios, pero este dominio tenía un precio. Muchos pueblos sometidos, como los tlaxcaltecas, resentían profundamente el yugo Mexico y los pesados tributos que debían pagar, incluyendo sacrificios humanos, estrangamiento. Sería una pieza clave en el rompecabezas de su caída. Y entonces, en 1519, llegaron los extranjeros. Barcos enormes, como montañas flotantes, aparecieron en la costa del Golfo de México. De ellos descendieron hombres con piel pálida, barbas espesas, armaduras brillantes que reflejaban el sol y montados en bestias que los mexicas nunca habíamos. Los caballos eran los conquistadores españoles, liderados por un hombre ambicioso y astuto llamado Hernán Cortés. Cortés no tenía un gran ejército, apenas unos 500 hombres,
pero traía consigo armas de fuego, canones, espadas, de acero. Y sin saberlo, ama biológica mucho más letal, las enfermedades del viejo mundo. Para Moctezuma y su pueblo. La llegada de estos extranjeros coincidía con antiguas profecías que hablaban del regreso del dios Quetzalcóatl. Eran estos hombres dioses o invasores. La duda paralizó al emperador. En lugar de atacar, de inmediato, Moctezuma iliato la diplomacia. Envió regalos de oro y tesoros a cortes con la esperanza de que se marcaran. Pero el oro tuvo el efecto contrario despero. Una sed insatiable en los españoles. Cortes, un maestro de la manipulación política. Rápidamente se dio cuenta de las tensiones internas del imperio. En su camino hacia Tenochtitlan forjó una alianza crucial con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas. Miles de guerreros tlaxcaltecas, ansiosos por vengar de sus opresores, se unieron a las filas de cortes. Esta alianza fue, sin duda, el factor militar más decisivo de la conquista, que no fue una simple conquista española, sino una rebelión masiva de pueblos indígenas liderada por un pequeño contingente español. Noviembre de cortes y sus aliados entraron pacíficamente en Tenochtitlan. Moctezuma los recibió con honores, alojándolos en uno de los palacios de la ciudad. Los españoles quedaron boquiabiertos ante la magnificencia de la capital azteca. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados de cortes, escribiría más tarde que parecía cosas de encantamiento, pero la convivencia pacífica duró poco. Cortes, temiendo una emboscada, tomó una decisión audaz. Arrestó a Moctezuma y lo convirtió en su rehén. Gobernando el imperio, a través de él la tensión en la ciudad era palpable. El punto de no retorno luego durante la ausencia de cortes. Había dejado a su lugartín Pedro de Alvarado al mando. Durante la celebración de una importante fiesta religiosa mexica, Alvarado, temiendo un levantamiento, ordenó una mazaca en el templo mayor. Cientos de nobles y sacerdotes, desarmados a sangre frialos. La ciudad salió en furia. Tono cortes regresó en contra Tenochtitlan en rebelión total. Los mexicas, ahora liderados por el valente Cuitlahuac, hermano de Moctezuma, se hicieron a los españoles en su palacio. En un intento desesperado por calmar a su pueblo, cortes hizo que Moctezuma saliera a ejemplos, pero fue recibido con una lluvia de piedras y flechas. Moctezuma moriría poco después y así por las heridas o asesinado por los españoles. Las regiones difieren. Sin su rehén y rodeados por miles de guerreros enfurecidos, los españoles sabían que debían escapar o morir. La noche del 30 de junio de 1520 conocida como la noche triste. Intentaron huir de la ciudad sigilosamente, bajo el amparo de la oscuridad y una ligera llovizna, pero fueron descubiertos. Los guerreros mexicas atacar en desde canoas, en los canos y desde los azotes. El punto portátil que los españoles habían construido se atascó. Cientos de conquistadores y miles de sus aliados tlaxcaltecas se ahogaron en los canals, arrastrados por el peso del oro que intentaban lavarse
courts, per doa, ems de la mitad, de sus hombres, y casi todo el tesoro. Se disque, al ligar a tierra firme, se sento bajo un árbol y loro, por la derrota, parecia el fin de la expedición. Pero courts no se rindió, se retiró, a Tlaxcala pero, regruparse. Y aquis, donde entra, en juego el, arma ems devastadora, la virula, un esclavo africano, en la expedición española, había traído, la enfermedad, a México, que mientras, la virula, arrasó Tenochtitlan. Los mexicas no tenían ninguna inmunidad. Motto. A miles inclinado al nuevo emperador Cua, Lawick. La epidemia diezmó a la población, debilitó al ejército. Y sembró el caos, y la desesperación. Mientras tanto, courts, con nuevos refuerzos, legados de Cuba y el apoyo incondicional de los Tlaxcal. Tecas planeó su contraataque. Su estrategia fue brillante y brutal construía una flota de pequeños barcos, coco, y controlar el lago Texcoco, y sitiar la ciudad, por agua y tierra. Cortando, todo suministro de alimentos, y agua potable. El asedio final comenzó, en mayo de 1521. El nuevo, y joven Tlatoani, Cuauhtémoc, lideró una defensa heroica y desesperada durante casi 3 meses. La ciudad resistió. Los combates eran feroces. Casa por casa, los españoles y sus aliados avanzaban lentamente, destruyendo la ciudad a medida que progresaban para eliminar los escondites de los defensores. El hambre y la sed hicieron estragos entre los mexicas. Comían cortezas de árboles, raíces e incluso gusanos. El agua salobor del lago les provocaba enfermedades. La magnífica ciudad se convirtió en un campo de batalla lleno de ruinas y cadáveres. La resistencia fue increíble, pero el resultado era inevitable. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, después de tisheru días, de sedancia, colapso. Cuauhtémoc intentó ir en una canoa para continuar la lucha desde otro lugar, pero fue capturado por no de los bergantines españoles. Con la captura de su último líder, la defensa de Tenochtitlan llegó a su fin. La ciudad que, una vez asombró a los conquistadores yacha en ruinas, y sobre sus cimientos se construía la nueva capital de la Nueva España, la Ciudad de México. La caída de Tenochtitlan no fue simplemente la victoria de unos pocos cientos de españoles, que el resultado de una tormenta perfecta. La genialidad táctica y la ambición de courts. Las profundas divisiones políticas dentro del Imperio Azteca. La crucial alianza con los pueblos indígenas, subyugados como los Texco-Tecas, y el impacto catastrófico de una enfermedad invisible, la virula. Este evento no solo significó el fin del Imperio Mexica, sino que marcó el comienzo de 300 años de dominio colonial español, y el nacimiento de la nación mestiza que es México hoy en día. Es una historia compleja, con heroes y villanos en ambos lados, una lección sobre cómo los imperios pueden ser más frágiles de lo que parecen chopins injustades. Fue una conquista, una liberación, una combinación de ambas. Díganme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si les gustó el video,
No olvidon darle a mi gusta. Subscribers al canal y activar la campanita para no perder nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.